Hi children, good morning all of you. Today we will learn a new concept, chemical changes and its characteristics and its properties. See now, first of all we go for what is chemical change. That is definition of chemical change. A chemical change is a change in which one substance is changed into another new substance. Where there is a new substance is forming, that change we call it as chemical change. For example, for a bowl of milk, hot milk, if you add a small amount of curd and leave it for about 8 to 9 hours, it will completely change into curd. So there, total milk is getting converted into curd. New milk is different, curd is different, and totally new substance is forming. This is what we call it as chemical change. Chemical change లో కొత్త substance అనేది ఏర్పడుతుంది అన్నమాట. Right. Iron ore, if you left it for few hours or few days, it just convert into rust. It will react with oxygen and also the water moisture in the atmosphere. It reacts with both the things and it will form rust. So where rust is a new substance is formed. This is called a chemical change. Actually, how a chemical change takes place? We are talking in general. మనం ఒక పర్టికులర్ థింగ్ తీసుకొని మాట్లాడడం లేదు, జనరల్గా మాట్లాడుతున్నాం. ఎలా అంటే వి స్టార్ట్ విత్ ఏ సబ్స్టెన్స్. ఏదో ఒక సబ్స్టెన్స్ తీసుకోండి. ఆ సబ్స్టెన్స్ అనేది ఇట్ షుడ్ రియాక్ట్ బై హీట్ ఆర్ లైట్ ఆర్ ఎయిర్ ఆర్ వాటర్. దేంతో అయినా ఒక దాంతో రియాక్ట్ అవ్వాలి ఆ సబ్స్టెన్స్ అనేది. ఇట్ మే బి హీట్తో రియాక్ట్ అవ్వచ్చు, లైట్తో రియాక్ట్ అవ్వచ్చు, ఎయిర్తో రియాక్ట్ అవ్వచ్చు, లేదా వాటర్తో రియాక్ట్ అవ్వచ్చు. దేంతో రియాక్ట్ అయితే ఆ సబ్స్టెన్స్, దాని తర్వాత ఆ సబ్స్టెన్సెస్లో మార్పులు అనేవి వస్తాయి. ఇట్ అండర్గోస్ చేంజెస్. సబ్స్టెన్స్ అలాగే ఉండదు, ఇట్ విల్ ఫార్మ్ ఎ న్యూ సబ్స్టెన్స్. ఓకే, సో దేర్ ద న్యూ సబ్స్టెన్స్ ఈస్ ఫార్మ్డ్. అట్ ఫస్ట్ ద సబ్స్టెన్స్ వాజ్ ఏ అండ్ నవ్ ఇట్ ఈస్ ఫార్మింగ్ న్యూ సబ్స్టెన్స్ కాల్డ్ బి. ఏదైనా ఒక న్యూ సబ్స్టెన్స్, ఎలాగైతే పాలు పెరుగు చెప్పామో ఆ విధంగా. దాంతోపాటు ఆ న్యూ సబ్స్టెన్సెస్ అనే వాటికి డిఫరెంట్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. ఏమేమి ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి? ఆ న్యూ సబ్స్టెన్స్ ఒక కలర్ చేంజ్ కావచ్చు, లేదా స్టేట్, ఇట్ మే కన్వర్ట్ ఫ్రమ్ సాలిడ్ లిక్విడ్ నుంచి వేపర్గా స్టేట్ మారచ్చు. ఓడర్ మీన్స్ స్మెల్ చేంజ్ అవ్వచ్చు, ఎనర్జీ చేంజ్ అవ్వచ్చు, ఏమైనా చేంజ్ అవ్వచ్చు అనమాట. వీటిల్లో ఆ సబ్స్టెన్స్, కొత్త సబ్స్టెన్స్ ఫామ్ అయిన వాటిలో ఒకటైనా చేంజ్ అవ్వచ్చు, 2, 3 అయినా చేంజ్ కావచ్చు అనమాట. సో దిస్ ఈస్ ద థింగ్ విచ్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ న్యూ సబ్స్టెన్స్. సో కీ పాయింట్స్ ఇన్ దిస్ రియాక్షన్, దీంట్లో కీ పాయింట్స్, ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏమి అంటే, న్యూ సబ్స్టెన్స్ విత్ డిఫరెంట్ ప్రాపర్టీస్ ఈస్ ఫార్మ్డ్. చేంజ్ కెనాట్ బి ఈజీలీ రివర్స్డ్. ఆల్మోస్ట్ ఇంపాసిబుల్ టు రివర్స్ అని చెప్పచ్చు. కెనాట్ బి ఈజీలీ కాదు, ఆల్మోస్ట్ ఇంపాసిబుల్ టు రివర్స్. ఒక్కసారి పాలు పెరుగు అయిపోయిన తర్వాత ఆ పెరుగుని మనం పాలుగా మార్చడం అసాధ్యం. ఇట్ ఈస్ హైలీ ఇంపాసిబుల్. రైట్. నెక్స్ట్, ద కెమికల్ కంపోజిషన్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్సెస్ చేంజెస్. సో మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్, నాట్ ఓన్లీ వీ హ్యావ్ టేకెన్ హియర్ వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్ కామన్గా చెప్పుకున్నాం ఫస్ట్. మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసి బర్నింగ్ ఆఫ్ పేపర్, కుకింగ్ ఆఫ్ వుడ్, స్టోరింగ్ ఆఫ్ మిల్క్ అండ్ డైజెషన్ ఆఫ్ ఫుడ్. దీస్ ఆర్ ఆల్ కమ్ అండర్ కెమికల్ చేంజెస్ which helps in nature, which helps in industries, I mean making medicines, metals and plastics. In case of nature, rusting and digestion. Helps in our daily life, example cooking, baking and cleaning. Okay, these are all come under chemical changes. So in a chemical change, one substance is changed into another new substance with different properties. New substance will not have old properties. Their properties will entirely change. Substance will entirely change and the properties will also entirely changes. Usually permanent and it is not easily reversible. Okay, so this is the thing which happens in case of chemical changes.
Next, characteristics or properties of chemical changes. So, a chemical change occurs when one or more new substances are formed with entirely new properties. The new substance is completely different from the original substance, old substance. It has different properties, color may change, state may change, smell may change, and it cannot be changed back easily. We all know it. We will take one more example here. Burning of candle. You take a candle, candle is burnt in air. If you burn a candle, heat is going to be produced, light is going to be produced, smoke and gases are produced. So, new substances are formed such as carbon dioxide gas is released, water vapor is going to be released. These are formed with entirely new properties. In old case, in case of wax, before burning, there was no carbon dioxide or no water vapor. Now, new substance has been formed. Wax react with oxygen in air. New substances are formed, that is carbon dioxide, water vapor and other gases. These new substances entirely different properties from that of wax. So, wax react with oxygen while burning. It will form carbon dioxide and water vapor. Those are new substances. So, chemical change produces new substances with entirely new properties. The change is usually permanent. It involves rearrangement of atoms. In a chemical change, one or more new substances are formed and with entirely new properties. There are few other examples of chemical changes, that is already we discussed rusting of iron, cooking of food, storing of milk and burning of paper. These are also come under chemical changes. ఇవి కూడా కెమికల్ చేంజెస్ కిందకి వస్తాయి. నెక్స్ట్ చూడండి, కెమికల్ చేంజెస్ కెనాట్ బి ఈజీలీ రివర్స్డ్. మనం చెప్పుకున్నాం కదా, రివర్స్ చేయడానికి కెమికల్ చేంజెస్ కి కుదరదు. మెనీ కెమికల్ చేంజెస్ ప్రొడ్యూసెస్ న్యూ సబ్స్టెన్సెస్ దట్ కెనాట్ బి చేంజ్డ్ బ్యాక్ ఈజీలీ. ఒరిజినల్ సబ్స్టెన్స్ అనేది కాదు. ఎందుకు కెమికల్ సబ్స్టెన్సెస్ అనేది రివర్స్ చేయలేము? క్యాండిల్ బర్న్ చేస్తాం, కొత్త సబ్స్టెన్సెస్ వస్తాయి, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్, వాటర్ వేపర్, మాయిశ్చర్ ఇవన్నీ వచ్చినాయి. దీస్ న్యూ సబ్స్టెన్సెస్ కెనాట్ చేంజ్ బ్యాక్ ఇంటూ వ్యాక్స్. ఒక్కసారి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వాటర్ వేపర్ వచ్చిందంటే ఆ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వాటర్ వేపర్ యూజ్ చేసి మనం రిటర్న్ వ్యాక్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి కాదన్నమాట. న్యూ సబ్స్టెన్సెస్ ఫార్మ్డ్ ఎందుకు కాదు అంటే హ్యావ్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ ప్రాపర్టీస్. కొత్త సబ్స్టెన్సెస్ ఏవైతే ఫామ్ అయినాయో వాటికి కంప్లీట్గా డిఫరెంట్ ప్రాపర్టీ. The chemical composition changes, a lot of energy, special conditions are needed to reverse it. In order to reverse it is impossible to reverse actually, but if you want to reverse forcefully, large amount of energy is necessary and special conditions are required, which is highly impossible to say. Example, burning of candle. A wax candle, if candle burns in air, so when it burns in air, it releases heat, light, smoke and some other gases are going to be produced. Example, carbon dioxide, moisture is going to be produced. In moisture, water will be there, that is H2O. New substances here formed are carbon dioxide and water vapor. These changes cannot be bring back. From these, you cannot bring wax back. Okay, so the things changes during this change, during the chemical change is color may change, smell may change, heat and lights are going to be produced, gas is produced, new substance with new properties are formed. All these may be changed or few may be changed in this. At least few are going to be changed. In case of chemical reaction, chemical changes are not usually reversed easily. New substances formed are completely different from the original substance. Example, burning of candle, rusting of iron, cooking of food, storing of milk, turning into curd.
So these are all the examples you can note down. Next, there is usually a change in weight. While we talked about in the past, we spoke about physical changes. There are no change in weight. Mass remains same. But in case of physical change, weight is going to be changed. During many chemical reactions, total weight of the substance is going to be changed before the reaction and after the reaction. See, suppose 100 grams of content something we have taken before the reaction. After the reaction, it may happen into 120 grams, or it may reduce it to 80 grams even in few situations. New substances are formed, the weight is going to be changed. Magnesium ribbon, when it burns, it becomes ash, white powder. The weight after the burning is more than before because it reacted with oxygen. There, in case of powder, oxygen content also mixed along with the magnesium. So magnesium powder gives you much weight compared to the magnesium ribbon. So this is in some cases the weight is going to be increased, and in some cases the weight is going to be reduced. That depends upon the reaction. Next, burning of sugar. Suppose if you take 7 grams of sugar and heat it strongly, you have to heat for longer time, so that it convert into charcoal. That weight of the charcoal will be around 3 grams only. Here the weight has been reduced. That is why I told in few chemical reactions the weight is going to be increased, in few chemical reactions the weight is going to be decreased. For 7 grams of sugar, only about 3 grams of charcoal is left. Here the weight is decreased. And you take one more, rusting of iron. You take another example. In case of rusting of iron, if you take iron nail, normal one, it may be around 10 grams. After some days, if it rusts, this rusted iron will be more weight when compared to the normal iron. It will be heavier one. So here the weight is increased. Okay, that is why I am telling in few chemical reactions the weight is going to be reduced. In few chemical reactions the weight is going to be increased. Right. So why does the weight changes? New substances have different weights. Sometimes gases escapes. Gases are going to be escaped after the reaction, like candle. Candle burns, we get smoke and moisture. There the gas is going to be escaped. There the weight is going to be decreased. Sometimes oxygen combines and increases weight, like rusting of iron. There the oxygen is going to be combined with iron after reaction. So some more examples: burning of candle, weight increases. Heating calcium carbonate, weight decreases. See, burning of candle, there the oxygen, it reacts with oxygen. So oxygen content will be stored in that wax after burning. Cooking of food, weight may change. Okay, if it go for some deep fries like that, the weight is going to be increased when you fry it, or when you heat along with the water, it may increase few times. So if you take rice and heat in presence, if you put some water inside the rice and cook it, the weight of the rice is going to be increased because it will grasp the water content in it. Next, reaction of vinegar with baking soda, weight changes, the bubbles of gas is going to be escaped. That depends upon the reaction, the weight will be changed. So in most of the chemical reactions, the weight of the products is different from weight of the original substance. Alright, so remember that. Next, there is usually a chemical change in weight during the chemical reaction. See, in a chemical reaction, new substances are formed because of the total weight of the products is usually different from reactants. Reactants products always should be equal to products. The weight should be equal. But due to the
chemical reaction, the weight gets changed. For example, magnesium burn in oxygen, it forms magnesium oxide. Before burning, the magnesium ribbon is around 5 grams, and after burning also, it is 5 grams. Okay, here the weight is not changed. In few cases, the weight will be changed, and few cases it will not change. Sugar, if you heat it, so when sugar is heated, the smoke and gases are released and ash is going to be formed, that is charcoal, whose weight is less compared to the weight of the sugar. Okay, sugar weight is less after burning. And similarly, the magnesium ribbon, when compared to magnesium ribbon, the ash weight is more because it reacts with oxygen also. So magnesium oxide will have more weight compared to magnesium ribbon. So it will have more weight. So like that, the weight before the reaction and after the reaction is going to be changed. During chemical reaction, atoms combine with in a new way to form new substance. So the weight becomes different. Even in case of rusting of iron also, the weight changes. Iron will have less weight. After rusting, rust will have more weight. Even in all the things it is going to be happen. In most of the chemical reactions, total weight of the product is usually different from that of the weight of the reactants. So it is going to happen in case of chemical reactions. Lot of heat is usually given off or absorbed during chemical reaction. Either the lot of heat is going to be absorbed or lot of heat is going to be released to the atmosphere while doing chemical reaction. So heat is given off, we call it as exothermic. Okay, heat absorbed, we call it as endothermic. It is very important to note these two reactions, children. Exothermic reaction and endothermic reaction. Both takes place in a chemical reaction. Suppose in a chemical reaction, after happening, when the reaction is completed and the heat is released to the surroundings or heat is released to the atmosphere, that is called as exothermic. Exo means release of heat. Endo means absorption of heat while chemical reaction is happening. Remember that. Burning of magnesium ribbon react with oxygen while burning. Okay, so it forms magnesium oxide and heat energy is released to the atmosphere. Heat is released. Heat released in the sense, so burning of magnesium is an exothermic reaction. Remember that. It is an exothermic reaction. Heat ni atmosphere ki vadileste. ఓకేనా, రియాక్షన్ జరిగినప్పుడు హీట్ అనేది అట్మాస్ఫియర్కి వదిలేస్తే దాన్ని ఎగ్జోథర్మిక్ రియాక్షన్ అంటారు. అదే రియాక్షన్ జరిగినప్పుడు అట్మాస్ఫియర్లో ఉన్న హీట్ని అబ్జర్వ్ తీసుకుంటే దాన్ని ఎండోథర్మిక్ రియాక్షన్ అని అంటారు. రిమెంబర్ దట్. రైట్. డీకంపోజిషన్ ఆఫ్ మెర్క్యూరిక్ ఆక్సైడ్ అంటే మెర్క్యూరిక్ ఆక్సైడ్ అనేది స్ప్లిట్ అయిపోవాలి. అండ్ ఇట్ షుడ్ బి మెర్క్యూరీ ఆక్సిజన్ సపరేట్ అయిపోవాలి. డీకంపోజ్ మీన్స్ విడగొట్టడం అన్నమాట. విడగొట్టేదాన్ని డీకంపోజ్ అంటారు. ఇది హీట్ చేస్తే దీన్ని ఏమవుతుంది, మెర్క్యూరీ సపరేట్, ఆక్సిజన్ సపరేట్ వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ ఏమైతుంది, హీట్ ఎనర్జీని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది. బికాస్ హీట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి హీట్ ఎనర్జీని ఏం చేసుకుంటుంది, రియాక్షన్లో అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది. సో హీట్ ఎనర్జీని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది కాబట్టి రియాక్షన్ జరిగేటప్పుడు దీన్ని ఏమంటాం మనము, ఎండోథర్మిక్ రియాక్షన్ అంటే. Mercuric oxide break down when heated. Two new substances are formed. Those are mercury and oxygen. And heat energy is absorbed from the surroundings. Surroundings నుంచి హీట్ ఎనర్జీని తీసుకుంటుంది. ఓకేనా, హీట్ ఎనర్జీని తీసుకుంటుంది కాబట్టి ఇది ఏం రియాక్షన్ అనమాట, ఎండోథర్మిక్ రియాక్షన్. అదే ప్రీవియస్ కేసులో మెగ్నీషియం రియాక్ట్ విత్ ఆక్సిజన్, కొత్త సబ్స్టెన్స్ ఫామ్ అయింది మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్. లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ద హీట్, బ్రైట్ లైట్ రిలీజ్ అయింది ఇక్కడ పైన, బర్నింగ్ ఆఫ్ మెగ్నీషియం. సో అక్కడ హీట్ రిలీజ్ అవుతాం కాబట్టి ఎగ్జోథర్మిక్, హీట్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే
endothermic. Don't get confused. So with this, we have finished this concept of this particular class. Let us learn daily a new concept. From nature, we are learning the new things. Do you know? Of course, you may know it or not. You just recollect this. What exactly is space? Space ante ఏమి? Space is a huge area that is above the sky. స్కైకి పైన ఉన్న ఏరియాని మొత్తం ఏమంటాము అంటే స్పేస్ అని అంటాము. ఇట్ ఈస్ వేర్ ద సన్, మూన్, స్టార్స్ అండ్ ప్లానెట్స్ లివ్. అర్త్ చుట్టూ స్పేస్ అనేది ఉంటుంది. కొంత హైట్ పోయిన తర్వాత ఆ ప్లేస్లో సన్ కానీ, మూన్ కానీ, డిఫరెంట్ ప్లానెట్స్ కానీ, డిఫరెంట్ శాటిలైట్స్ కానీ, డిఫరెంట్ స్టార్స్ కానీ ఇవన్నీ ఉంటాయన్నమాట స్పేస్. ఆ ఉండే రీజియన్ ఏమంటాం మనము స్పేస్ అని అంటాం. స్పేస్ హ్యాస్ నో ఎయిర్ లైక్ అర్త్ డస్. అర్త్ పైన ఉన్నంత ఎయిర్ అనేది స్పేస్లో ఉండదు అన్నమాట. అర్త్ నుంచి హైట్ పోతూ 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 ఎయిర్ అనేది ఏమవుతుంది, తగ్గిపోతుంది. ఎయిర్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి డిక్రీస్డ్. ఇట్ ఈస్ వెరీ డార్క్ అండ్ వెరీ కోల్డ్. జనరల్గా స్పేస్లో సన్ అనేది వెరీ హాట్గా ఉంటుంది. ఒక సన్ తీసేస్తే వేరే ప్లానెట్ కనుక తీసుకున్నామంటే జస్ట్ లైక్ మార్స్ కూడా సన్కి దగ్గరగా ఉంటుంది. సన్ దూరంగా ఉండే ప్లానెట్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సాటర్న్ కానీ జూపిటర్ కానీ తీసుకున్నామంటే వెరీ కోల్డ్ ఉంటుంది అన్నమాట ఏరియా. బికాస్ సన్లైట్ అనేది అంతవరకు పడదు కాబట్టి, చాలా దూరం ఉంటుంది కాబట్టి లైటింగ్ అనేది కూడా తక్కువ ఉంటుంది, ఎయిర్ తక్కువ ఉంటుంది అండ్ డార్క్నెస్ ఉంటుంది అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ కోల్డ్ ఏరియా. దేర్ ఆర్ నో హౌసెస్ ఆర్ ట్రీస్ ఇన్ స్పేస్. అర్త్ మీద ఉన్నట్టు హౌసెస్ ట్రీస్ అనేవి లేవు, అంటే అక్కడ హ్యూమన్ ఎగ్జిస్టెన్స్ అనేది లేదు. ఆస్ట్రోనట్స్ ట్రావెల్ దేర్ ఇన్ రాకెట్స్. అక్కడికి ఆస్ట్రోనట్స్ ఇలా ఉంటారు, ఇలా వేసుకొని ఉంటారు. స్పేస్లో ట్రావెల్ చేసే వాళ్ళని ఆస్ట్రోనట్స్ అంటారు. వాళ్ళు రాకెట్స్ ద్వారా అక్కడికి వెళ్తారు అన్నమాట స్టడీ చేయడానికి. స్పేస్ ఈజ్ వెరీ బిగ్ అండ్ సీమ్స్ ఎండ్లెస్. స్పేస్ అనేది చాలా పెద్దది, మనం ఎంత పోయినా కూడా ఎంతో కొంత ఉంటుంది. అది మిల్కీ వే గెలాక్సీ అనేది. సో విచ్ ఈజ్ ఎండ్లెస్, చాలా పెద్ద ఏరియా. ఇట్ ఈస్ లైక్ ఎ జైంట్ ప్లే గ్రౌండ్ ఆఫ్ ప్లానెట్స్ అండ్ స్టార్స్. సో దిస్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్. Okay, today we learned. Don't forget to subscribe our channel. Okay, share our channel. Okay, bye. Learn the things daily. Bye. We shall meet in the next class.